different process of entrepreneurship or marketing. Okay, so with that note, myself Sainath. So I've been working in the industry from the last 8 years into the brand management, sales, analytics, and all whatnot, and which looks something rocket science. Let us discuss what exactly it's all about. Apart from that, I also own two startups, which is Ediform and also Data Sortica. I also give speeches at multiple places like IIHMR, Vishwani. So you must be wondering why are you listing down all these things? Because before 10 years, I am also a B pharmacy graduate like you, sitting to see the people who are coming to the college, understanding what are they saying, how do I be there? It's not something rocket science have done. I just followed what my passion is. Right? English video ఉందా ఎవరికైనా తెలుగు అర్థం కాదా తెలుగు ఎవరికైనా అర్థం కాదా ఇక్కడ అందరికీ తెలుగు అర్థం అవుతుంది మళ్ళీ ఇంత సైలెంట్ ఉందంటే లంచ్ ఎక్కువ చేశారా లేదా ఓ మై గాడ్ సో థ్యాంక్స్ సో విత్ దాట్ నోట్ లెట్ us డీప్ డైవ్ అంటే మనం స్విమ్మింగ్ చేయట్లేదు మనం ఇంటూ ద కాంటెక్స్ట్ వేర్ గోయింగ్ రైట్ సో మనకి ఏంటంటే we pharmacy graduates, we have a lot of science with us. You know, a MBBS candidate will have all the syllabus that we have most probably. Anatomy, physiology, కొంచెం add on ఉంటుంది. But you know, we are studying pharmacology and pharmaceutics where they don't study. That means we have lot of responsibility, lot of science practicals which we do. And we have a lot of knowledge, but we are not selling it out. If you don't sell it out, you will not be sold. Why Sainath is coming from Hyderabad all the way, keeping a driver, keeping a cab, all the colleges helping him to expense on this, because Sainath is able to sell himself. I am successful in terms of selling myself. All the 60 students or 50 students are sitting here are seeing towards me because I am selling myself strongly. Are you with me? Then we will go why to sell, what to sell. So why are you not making that self? Because you have a lot of knowledge now. You have to sell yourself. You have to sell the product. That is what we are going deep diving in terms of the topics. One, I'll ask you one question. మీకు కిండర్ జాయ్ తెలుసా కిండర్ జాయ్ ఎవరు తింటారన్నా మనం తినద్దా మళ్ళీ ఎందుకు తినమా 50 రూపీస్ ఎందుకు సార్ మనకు 50 రూపాయలు పెడితే మన బాయ్స్ ఏమనుకుంటారు సార్ నూడిల్స్ వస్తాయి సార్ ప్లేట్ నూడిల్స్ సార్ గర్ల్స్ ఏమనుకుంటారు సార్ 5 ప్లేట్స్ పానీపూరి వస్తాయి సార్ 5 డేస్కి నాకు ఎందుకు సార్ కానీ ఎందుకు కిట్స్ అలా దానిపైన ఎవరు తీశారు a product manager అన్నారు a single product manager who has a thought in his mind created this product. చిన్న పిల్లలు సపోజ్ మీ అక్క పిల్లలు అన్న పిల్లలు బేకరీ తీసుకెళ్తే దే స్టార్ట్ క్రైమ్ దే వాంట్ కిండర్ జాయ్ ఏమొద్దు వాళ్ళకి తెలియదు 50 రూపీస్ అనేది. దాట్ ఈస్ స్ట్రాటజీ విచ్ బ్రాండ్ మేనేజర్ డస్. ఒక బ్రాండ్ మేనేజర్ చేశాడు కాబట్టి దట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్. వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ దట్ యూ యూజ్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఫీవర్? Brand Dolo 650. Which is the company producing Dolo 650? Come on. Gatti eppandi nana. Micro is a small company in Bangalore making this Dolo 650 because a brand manager or brand management team standardized this one during the COVID time. COVID time ఏం చేశారన్నా ఎవరు మీటింగ్ రాలేదు సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వీళ్ళు వెళ్ళారు. దే స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ టు ద డిఫరెంట్ రేంజెస్. దాట్స్ హౌ డోలో 650 గాట్ ద పిచ్. ఈరోజు డోలో 650 మనం ఒక మెడికల్ షాప్ పోయి పారాసిటమాల్ అని అడగం, డోలో 650 మనం డాక్టర్స్ అయిపోతాం. రైట్? క్రోసిన్ ఎక్కడ పోయింది, క్యాల్పోల్ ఎక్కడ పోయింది, విచ్ ఇస్ ద ఇన్నోవేటివ్ బ్రాండ్. దిస్ ఈస్ ఆల్ డన్ బై బ్రాండ్ మేనేజర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్. సార్ ఎందుకు అంత ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నారంటే మన పర్చేసింగ్ బిహేవియర్, మన పర్సనల్ పర్సెప్షన్ టు ఎ బ్రాండ్ ఈజ్ బీన్ బిల్ట్ బై ఎ సింగిల్ పర్సన్. Why are we going to paradise having biryani? Why are we going to pista house for having halim?
వేరే దగ్గర బాగుంటుందా? బాగుంటుందా కూడా? Why do we go there? Brand, establish. That's what happens in the marketing. You have a knowledge, understand how do I base myself. I have achieved 21 years of education. Like remove 3 to 4 years. I don't want to count that too. ఇన్ని ఇయర్స్ చదివారు, ఇప్పుడు ఇంకా చదువుకుంటూ ఎదగలుగుతున్నా? ఏదో వస్తుంది అనుకోకూడదు. యూ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ సమ్ అండర్స్టాండింగ్. ఒక ప్రోడక్ట్, యూ యాజ్ అ ప్రోడక్ట్ వాస్ డెవలప్, వాట్ డు యూ నీడ్ టు డూ? మీరు ఏం చేయాలి? ఒక హోటల్ ఉంది, వాడు మొత్తం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టుకున్నాడు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టుకుంటూ ఉంటే వాడు సేవ్ అవుతుందా? కాదు. వాడు ఏం చేయాలి? మార్కెట్ చేయాలి, మార్కెట్లోకి వెళ్ళాలి, వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేయాలి, వచ్చిన వాళ్ళతో మంచి మాట్లాడాలి. దిస్ ఈస్ హౌ ద మార్కెటింగ్ డస్. దెన్ ఓన్లీ ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్. Right, Nana? With that thought, I just enter into the discussion. Can you please go to another topic?